Now I request Shri Y. Madhusudan Reddy, IFS, Principal Chief Conservator of Forests and Head of Forest Force, to start this. My senior colleague Sri A.K. Nayak ji, my friend Sri B.K. Singh sitting on the dais, from the head office, officers from the field, invitees. Not a one and only conference of its type. I think this will be a beginning of at periodical intervals. Initially, I think we intend to have, sir, at an interval of about 6 months. So we want to have at least 2 conferences in a year to actually take stock of the situation, to review, to set targets for ourselves and to go ahead. I think we had a conference about a couple of years ago, I think just during the COVID times. My senior colleague, the earlier Principal Chief Conservator, Mr. Pradeep Kumar, has organized this. I think there was a long gap after that. We had COVID, we had other limitations, and now I think we thought that we should have again such a meeting of all the field officers so that we can take again stock of the situation, what we have done in the past, and then again where we should go. At the outset, I think I would like to thank our Honorable Chief Minister, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, the Minister for Forest and Energy and Mines and Geology, Shri Peddireddy Ramachandra Reddy Garu, for having given me this opportunity to head the Forest Department. For the last 3 months I have been here. I will be here for another about 13 months or so. So during this time, I think I thought that I felt as any forest officer or any officer for that matter, I think, do we like to be remembered wherever we are? మనల్ని తర్వాత ఎవరన్నా మనం ఆ పోస్ట్ నుండి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనల్ని గుర్తించుకునేటట్లు మనం చేసుకోగలమా అనే ఒక ప్రశ్న మనకు వచ్చినప్పుడు ఆన్సర్ సాధారణంగా మనం ఏమనుకుంటాం, ఏదో ఉద్యోగానికి వచ్చాం, ఉద్యోగం చేసి వెళ్ళిపోవాలని అనుకో. సో మన తర్వాత కూడా మన రాబోయే తరాలు కానీ లేకపోతే రాబోయే ఆఫీసర్లు కానీ ఎవరైతే ఆ సీట్లో కూర్చుంటారో వాళ్ళు కానీ, ఓ ఇంతకుముందు ఆఫీసర్ ఈ రకంగా వచ్చారు, చేశారు, పోయారు, మనం కూడా ఇంకా ఏదైనా చేస్తే బాగుంటుంది, గుర్తించుకునేటట్లు ఉంటే బాగుంటుందనే ఒక ఆలోచన ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. బట్ దానికి ఒక డిపార్ట్మెంట్ పరంగా ఒక కంటిన్యూటీ, గవర్నమెంట్ పరంగా ఒక పాలసీ డైరెక్షన్ అవన్నీ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మన గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారు నేను ఈ పోస్టులో జాయిన్ అయిన తర్వాత మర్యాదపూర్వకంగా కలిసినప్పుడు ఒక మాట చెప్పారు, అన్న మనం ఏదైనా చేస్తే డిపార్ట్మెంట్లో గుర్తుండిపోయేలాగా రాబోయే రోజుల్లో పలానా వాళ్ళు చేశారు, గుర్తించుకునేటట్టు చేయండి, దానికి ఏం సపోర్ట్ కావాలి మీకు ప్రభుత్వ పరంగా వివిధ శాఖల నుండి కానీ ఏమైనా సమన్వయం కావాల్సి వస్తే అవన్నీ కూడా ఇచ్చేదానికి పూర్తిగా ప్రభుత్వం సంసిద్ధతతో ఉంది. లెట్స్ డూ సంథింగ్ అబౌట్ ఫారెస్ట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని చెప్పాను ఆ రోజు ఒక పిలుపు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇనిషియల్ పీరియడ్లో మనం బికాజ్ జాయిన్ అయిన తర్వాత దెర్ వాజ్ ఏ need to actually reorganize the department, and we have taken up the task with the able support of our Special Chief Secretary, Sri Neerab Kumar Garu. So we have completed the task. In fact, this morning when we were discussing, sir was complimenting the way the department has handled the reorganization without any hassle. This actually goes to the credit of the Special Chief Secretary, the Finance Secretary, the CMO, and all the officers who are present here for having undertaken this task and ensured the reorganization and creation of the new division in a smooth and efficient manner. Okay? Now this is the beginning. Then what? So I think we have communicated a list of topics for the 2 days conference, where I think we will be touching on some general topics like disciplinary cases, reorganization of the department, the court cases, protection aspects. Along with that, we have some new topics like climate change, carbon credit, ecotourism. So in these 2 days, I think we want to actually discuss about all these new topics and also some current relevant topics which are essential in our day-to-day administration, and take the welfare of the staff also at the same time, while we take the well-being of the forest into consideration.
So in these 2 days, I think we expect to hear not only from the dais, from the officers who will be presenting, from also all the participants who are here, who have come here to join in this discussion, a fruitful discussion. So once again, I wish this deliberation, this conference, a lot of success. Thank you. Thank you. IFS, Principal Chief Conservator of Forest Research and IT, to speak a few words on. Our esteemed Special Chief Secretary Sri Nigaru, my friend BK Singh ji, dear electronic media, good morning to all of you and a hearty welcome to this 2 days conference and all for having taken the initiative to organize this. So coming straight to the topic, I'll tell that this was really a much felt need of the occasion because lot of change, we have undergone a lot of changes over the years and there is a lot of challenges along with opportunities for the departments. As Mr. Madhusudan Reddy Garu has told, the different topics and all these things, these are all the challenging topics nowadays. And as he has also told that it was required at this moment because after a long time, I believe that such as organized function, I can remember, and he was telling that during COVID time there was one such, but such an organized conference is there after a long time, I can say. So, and this was really required after a major reorganization in the department has taken place after the restructuring of the districts, which was really the need at the moment. So as you know that without any problem, let me tell, without any problem, we have taken up this reorganization. I thank really the government, our honorable minister for this, along with all the senior officers and the field officers. My colleague and my boss, head of Forest Force, my senior colleague, A.K. Naik sir, all the circle heads, all the DFOs present. Way back in 1993, when Mr. K. Kesava Reddy was the head of Forest Force. After that, probably all the foresters under one roof, we are meeting in this state after a gap of almost 30 years. I wish such interactions should take more frequently, and in fact we are discussing just before coming here, every 6 months or 1 year we should meet and we should deliberate over the latest challenges in field of forestry, and this will sensitize us towards the conservation, production, consumption, all the relevant topics. Our youngsters, particularly, it will give them direction in which direction to move. So I wish that it should take place, it should become a periodic phenomena, and I wish all the success to this conference and conferences to come. Thank you. From the ministry, the representatives from the media, and everyone present here. It gives me immense pleasure to be part of this ForCon AP 1, where the forest officers would get an opportunity to reflect on the work that has been done till now and the new way forward, especially in view of the whole reorganization of the forest department. I am extremely happy that the PCCF has taken the lead in organizing this first forestry conference, and I am sure it will go a long way in the objective of achieving a green and clean environment and a forest-rich Andhra Pradesh. As you are aware, the government of Andhra Pradesh has given a strong commitment to the sustainable development goals, and the forest department would be playing a very important role in this regard. The carbon credit, the forest sequestration, and the
climate change issues have become very important, and it is critical that forest department do not think only in terms of how much of nurseries they have raised or how much of forest cover is there, but think in the broader global perspective of climate change, the tree cover, the carbon sinks, and the oxygen generation, rejuvenation, which is so critical for the import of the whole environment. And I am very happy to note that this is the first subject to be discussed today, and I would request that this really sets the goal and the tenor of the whole conference, that we are not bound by small goals only. We have a broad picture of the whole environment situation in the world. We are worried about climate change. We are worried about the carbon generations, and we see ourselves as the providers of the carbon sinks, and we are here to rejuvenate the environment in form of tree cover, reduction in air pollution, generation of oxygen, etc. I think that would be a very, very good way to begin the whole conference, with a big goal, then coming down to the state goals, and then coming down to your own district goals. As you are aware, Honorable CM Sri Jagan Mohan Reddy Garu, while launching the Jagananna Pachatoranam last year, gave a clarion call and administered a pledge to all present to plant more trees. And for every citizen, there should be trees planted, and nurture them and transform the state into a green Andhra Pradesh. He has expressed a firm commitment to conserve nature and increase the state's forest cover to 33% from the present 23%. I am very happy to note that the Forest Survey, in its last two surveys, have given a very good report about Andhra Pradesh, and that we have been successful in not only maintaining our green cover, but increasing our tree cover, green cover. And I'm sure with all your efforts, we will continue in this direction. Our ultimate aim is to reach 33% of the state area should be under green cover. Of this, you will have to work out double strategy, because there is about 23% of the geographical area which is under reserve forest or protected forest, and 10% has to come from outside the forest areas. And I would say that all the DFOs who have been made in charge of social forestry have to work intensively to raise plantations, encourage farmers to take up plantations, and also avenue plantations and other types of plantations, so that the green cover increases in the whole state. A very important feature which I would like to mention here is that the Government of India has now focused on agroforestry as a very, very important area. And that old strategy of wood to be protected and not used has been being changed by the Government of India significantly. Now the strategy is grow more, use it commercially, replace all the plastics, remove. You remember earlier we used to have wooden chairs, and now we have only plastic chairs. Remove all the plastics, bring back the wooden chairs, use more commercially wood, grow more, use more, and conserve it. That is the strategy which Government of India has now taken, and it will bring in about I would say a paradigm shift in your thinking, that today now we are not talking of that trees cannot be used. Trees have to be used, and commercial tree production has to be encouraged. And that is what the whole agroforestry strategy, which there was a special session which PCCF has attended in the national conference at Delhi. So this is something, again, I would say, just like climate change, this is another change which is being brought about. So we have to go back to wooden windows, wooden doors. We have to get away from PVC. We have to get away from plastics. We have to encourage more. So, but trees have to be used, but not cut in the forest. Means it has to be grown commercially and then used. So that is the change you have to bring about. And I think this will help
a lot in your green cover generation over the years. At the national level, you would have read in the newspapers also, the UN Secretary General had come and there was a launch, official launch by the UN Secretary General of the Honorable Prime Minister's Mission Life, which stands for Lifestyle for Environment. In fact, the Honorable Prime Minister has launched, and that was also, we had a special session in the conference on Mission Life, and I'm sure it would be one of the guiding principles which you would adopt for all the actions and policy decisions that would be taken. It is likely to be the thrust area for the country in all international and national engagements, and the lifestyle for the environment. That is the critical important. Anything and everything that we do has to be in the nature that we are preserving the environment, keeping in mind the sustainable development goal. The thrust is on circular economy, where resources are recycled and reused and wastage is avoided. In fact, the Government of India has banned single-use plastic from July 1st in 2022. In our state also, our Honorable CM has taken a major decision and banned use of all plastic flaxes and committed to make state plastic free by 2027. So you see, these are very, very changing times, and you have to reorient and rework your strategies accordingly. Forests are very rich in biodiversity and play an important role in the environment, in the ecological cycles of nature. It is an important vertical in climate change mitigation strategy and provides livelihood, fuel, fodder to the forest-dependent communities. We are happy to note that due to the constant endeavor of the Forest Department, the forest cover is increasing and there is more and more stakeholder participation in all the activities of Forest Department. I once again reiterate that it's the government policy that there should be significant stakeholder, forest communities, tribal communities participation in all the forest activities, and every effort should be made by each and every district forest officers in their respective territorial jurisdictions to see that the community is actively engaged and they are not seen as an opponent but as a partners in our forest resource generation and maintenance. The department is also committed to see that all the important projects, especially the national highways, the electricity lines, the irrigation projects, and other such important projects which are for public welfare, are not hindered in any manner by the forest clearance proposals and other things. And I'm sure you are all focused on this. The Government of India has already modified made the rules, I would say, little more simpler as well as stricter in terms of timelines. And I'm sure you will see the new rules of the FCA and see that you follow the new rules. The aim is that the infrastructure projects which are important for the country, which are very critical for the development of the nation, should not be hindered on account of passing through the forest or something, and you should deal with it in a timeline as per your rules, as per your regulations, as per the norms. But it should be done in a timely manner. That's the important point, and I'm sure you will all take this issue very clearly. We are not the only inhabitants. We have a significant population of animals, biodiversity in the whole system, and wildlife is an extremely important component of the whole planetary existence. I am very happy to note that the Nagarjuna Sagar Srisailam Tiger Grass has today become one of the largest tiger reserves in the country, boasting 75 numbers of tigers enumerated in the last survey. The forest, and there is also reports about forests, the tigers extending their area and moving down south also to Seshasalam and other things. Similarly, the
We are home to a number of birds, number of other animals, elephant sanctuaries, and we need to see that the wildlife is not only protected, but they are supported to grow in our state without as much with as much of mitigation measures which will enable avoidance of man-animal conflict. Similarly, the plant species and all which are native to our state, and plants like red sanders and other species which are endemic to this place need to be nurtured, sustained, and seen that it is well preserved in our state. Under the aegis of the Honorable Chief Minister, we have already initiated strict protection measures for red sanders, and I am sure with all your efforts together, you will be able to prevent the smuggling of the red sanders 100%. We have also made this RSA STF stronger by providing them weapons and other modern communication system. Special court has also been set up for trial of the offenders involved in the red sander smuggling. The seized commodities also, we are in the process of obtaining the Government of India permissions so that we can introduce the seized commodities in the market so that their pressure on the smuggling activities would decrease significantly. All these works are extremely important, and I'm sure you will all rise to this occasion. One issue which is coming out again and again, while we talked about community development and other development, as far as the forest department is concerned, the citizen interface, I always say, takes place at primarily three ways. Common citizen participation, which forest department interacts. Number one, the parks, the national parks, the botanical gardens, the thing. And I am very happy to note that already 28 Nagar Vanams have been constructed around the cities. I request Forest Department should identify at least 118 or 120. The number of ULBs in the state, urban local bodies in the state, are 121 as per the latest decision of the municipalities and the urban bodies. I would request that you should aim for one Nagar Vanam for each and every local body in the state. Right now, I am very happy to note that 28 Nagar Vanams have been constructed. I would request you all to take up more and more Nagar Vanams close to the urban habitations, which become a lung space for the urban cities, as well as brings people to participate in the forest activities in the forest and become a partner to you in all your protection measures. The more and more they participate, the more and more they get involved with you in protection. And that brings me to the second subject, which is called the ecotourism. Till now, forest means no entry, close, nobody can come inside, but that has to stop. Honorable Prime Minister has recently laid emphasis on role of State Forest Department to encourage people to come, visit, see the forest areas and become promoters of nature. The more you can be 100% sure, the more the people visit your Maredmelli, the more the people visit Berluti, the more the people visit Pacharla, the more the people visit Koringa, more your forest will be protected, more your mangroves will be protected. It is the people who have to generate. Today, if you ask even the youngest child as to whether plastic is good or bad, most of them will give you a clear reply. It is inevitable that it has become a part of our life, but ultimately it is a question of people getting involved. So once they visit Koringa and see the mangrove on their own,
they would understand what a mangrove is, what is the importance of mangrove, and they would try to project. Similarly, if they visit the, let's say, the Bailuti or the Sri Salem Tiger Reserve or the Pacharla, once having seen the jungle and seeing the, even if they don't see the tigers, they see the paw marks, they see some other wild animals, they will understand the importance the jungle has for the tiger and the other wild animals. And you will get the greatest result. So doing a sustainable ecotourism, I would say, is a very, very critical component of this vision, and you must bring in that culture in you. So apart from Nagar Vanam, the second point which I wanted to mention to you of ecotourism. And the last, which is a small sector, but very, very critically important for the children especially to appreciate, and that is the zoos, the zoological parks. We have only 2 zoos right now. Anyway, whatever, both the zoos are excellent condition, and I would request both to be strengthened, beautified, made perfect, so that it has more and more number of visitors. We are blessed to have a number of visitors coming to Tirumala temple, and it is important that whatever time they get people who come to Tirumala, we must try to attract all the, especially the ones who come with families, to the zoo, so that they can come, enjoy the zoo, and also for the children it's a great education experience. This is a nation building exercise. The more and more the children get to see the wild animals, more and more they get involved in preserving that wild animals exercise. As you are aware, the government of Andhra Pradesh has started a comprehensive land survey for all the villages in the state of Andhra Pradesh under the name of Jagannana Swasata Bhuhaku Pathakam. And it is important, I have been at that time when I was the CCLA, I have been giving very, very clear instructions that wherever there are forest boundaries or there are notified forests, both reserve forests and protected forests, DFO, the concerned DFO must ensure that the boundaries are properly demarcated so that the forest lands are fully protected and are reflected in the revenue records. One of the most important reasons of having forest and revenue conflicts are mainly account of not having clearly forest boundaries. So that is one exercise I would request you all to be deeply associated with. And I will also request the IT wing of the PCCF office to now, you should you should start using technology, and you should develop full GPS coordinates based your forest boundaries. For your lat long based, you should develop GPS maps, you should develop layers of various GPSs as useful to you, and you should develop this and be ready with it in a full shape, so that it is just a question of integration with the revenue department, which is also going for the GPS maps. So although in Andhra area, most of the forests are outside the notified village limits. In some places, it's within the notified village also, but in mostly it is outside the village limits, so that the village boundary and the forest boundary should overlap correctly on the map when we take the GPS coordinates. With these words, I have just shared, I would say, quite a number of topics with you in a full form. Thanks to your Forest Department and PCCF who gave me a number of points to cover. So, but I hope I have been able to convey to you the most important points which needs your attention all the time. I must congratulate the PCCF and his whole team who are with you all, who have provided all the information, for providing all the district reorganization issues. And I think we are one of the first few departments which have not only posted DFOs, but also reorganized the DFOs in all the 26 districts. From our side also, we are very concerned for the welfare of all the Forest Service officers. As you are aware, we have, through an intensive exercise which I had started in the last stint, and now we have been able to complete
The seniority list for all the ACFs and DCFs have also been finalized, and I'm sure now the PCCF will take up the case of promotions for the ACFs to DCFs and also to the promotion to the IFS for all of the people who are eligible. And I think these are some of the establishment issues. I just want to assure you that we are always concerned that all of you should get the best service standards as possible. But at the same time, we request you, we expect from you that you provide the best possible service in a most diligent manner in the discharge of your duties. And especially, sometimes we get reports about some persons not doing properly, and it pains us at that time when we have to take action. And I would suggest that all of you make all your efforts, and DFOs especially for the junior officers and others who are working under them, should try to have as many training programs at the district level. Every month, at least one topic you could pick up, have a meeting, and apart from the meeting, have an afternoon session on one particular topic, give a detailed training program. I think the capacity building is a very, very important point. It's just a suggestion, and you can implement it as you feel like. I once again congratulate the PCCF and his whole team for organizing this conference, and I wish and hope that the conference will be the great success with all the deliberations during the conference, which would be productive and help us meet the goals of our Honorable Chief Minister and the government in delivering the goals set out for the whole forest department, including the environment, forest, and the science and technology department. I wish you all the best. Thank you very much. Tone for the rest of the session, sir. Definitely we will be looking at a bigger picture of forest conservation. Shri Y. Madhusudan Reddy, IFS, Principal Chief Conservator of Forest and Head of Forest Force, to Shri Neerab Kumar Prasad, IAS, Special Chief Secretary to Government EFSNT. ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈ 2 రోజుల జిల్లాల నుండి వచ్చిన అటవీ అధికారుల సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దాదాపు ఒక 3 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఈ స్థాయిలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న అందరూ అధికారులని ఒక వేదిక మీదకి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సమాలోచనలు చేసి తర్వాత భవిష్యత్తు కార్యాచరణ ప్రణాళికను నిర్దేశించుకోవడానికని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, అలాగే మన అటవీ శాఖ మంత్రి శ్రీ పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రరెడ్డి గారి నిర్దేశంలో అటవీ శాఖకు ఒక కొత్త రూపం తీసుకురావాలని ఒక యోచన చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా అడవులంటే ఒక క్లోజ్ డోర్స్, అంటే అడవులంటే ఎవరు వెళ్ళటానికి వీల్లేదు, చాలా భయంకరంగా ఉంటుందని ఒక అపోహను తొలగించి అడవుల దగ్గర నుండి ఏదైతే సేవలు మనకు వస్తున్నాయో, ఫారెస్ట్ సర్వీసెస్, ఎకోసిస్టమ్ సర్వీస్ అంటామో, అవి కాకుండా డైరెక్ట్గా లోపలికి వెళ్ళి ప్రజల్ని తీసుకువెళ్ళి ప్రజలను కూడా అడవుల రక్షణలు కానివ్వండి దాంట్లో మమేకం చేయాలంటే అడవుల యొక్క ఉపయోగాలను డైరెక్ట్గా అందజేసేదానికి కూడా మనం ప్రయత్నం చేయాల్సి ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంటుంది. అంటే మనం ఒక రీథింకింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఈ రోజున అటవీ నిర్వహణలో. కేవలం యూనిఫామ్ వేసుకున్న అధికారులు లాఠీ పట్టుకొని కానీ ఒక తుపాకీతోటి కానీ అడవులను కాపాడాలనుకుంటే సాధ్యమయ్యే పరిస్థితి కాదు. మనం ప్రజలను కన్నా అక్కడ భాగస్వామ్యాలు చేసి ఏదైతే సర్వీసెస్ మనం ఇవ్వగలుగుతామో వాటిని విస్తారంగా మనం ఏర్పాటు చేయగలిగినప్పుడు ప్రజల ప్రమేయంతో మాత్రమే ఎక్కువ విస్తీర్ణం పెంచడానికి కానివ్వండి, జీవ వైద్యాన్ని రక్షించడానికి కానీ మనం దోహదపడగలుగుతాం. అందులో భాగంగా ఈ 2 రోజుల కాన్ఫరెన్స్లో ముఖ్యంగా ఎకో టూరిజం కాన్సెప్ట్ మీద, అంటే ఏదైతే పట్టణ ప్రాంతాలకు సమీపంలో ఉన్న అడవులను ఒక నగర వనాలుగా తయారు చేసి అందులో ప్రజలకు కావాల్సిన అన్ని ఈ సర్వీసెస్ని అక్కడ అందజేయడానికి కోసం ఒక వాకింగ్ ట్రాక్ కానివ్వండి, పిల్లలకు ప్లే లాట్స్ కానివ్వండి, ఒక ట్రెక్కింగ్ రూట్స్ కానివ్వండి, అలాగే అవుట్డోర్ జిమ్స్ కానివ్వండి, తర్వాత ఇతర ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ రిక్రియేషనల్ ఫెసిలిటీస్ అక్కడ క్రియేట్ చేసి అక్కడికి వచ్చిన వాళ్లకు ప్రజలకు కానివ్వండి, చిన్నపిల్లలకు కానివ్వండి, దాంట్లో ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్, ఎన్విరాన్మెంటల్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మనం క్రియేట్ చేయగలిగినప్పుడు ఆ ప్రజలే అటువంటి ఫెసిలిటీస్ని కాపాడుకోవడానికి మరిన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరించడానికి కూడా ఉపయోగించుకుంటారని చెప్పి ఆ డైరెక్షన్లో ఈరోజు రేపు ఈ 2 రోజుల సమావేశంలో కూడా దాని గురించి ఎక్కువ చర్చ చేయడం జరుగుతుంటుంది. గతంలో మాదిరిగా
ఇంతకుముందు మన స్పెషల్ సిఎస్ గారు చెప్పినట్లు అంటే కలపను వినియోగించడం గతంలో బ్యాన్ చేసింది గవర్నమెంట్. దాదాపు ఒక 30 సంవత్సరాల కింద అడవులు అంతరించిపోతున్న ఉద్దేశంతో అప్పుడు కేవలం అడవుల నుండి మాత్రమే మన కలప లభించే రోజుల్లో బ్యాన్ చేయడం జరిగింది. కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి మారింది. ఇప్పుడు మనం ఎక్కువగా ఈ కర్బనాన్ని గన చెట్ల రూపంలో గన మనము వాతావరణాన్ని సంగ్రహించి దీన్ని వుడ్ రూపంలో కనుక ప్రిజర్వ్ చేయగలిగితే కనుక దానికి పర్యావరణానికి మేలు అని ఒక ఆలోచనతోటి యూజ్ మోర్ వుడ్, దానికంటే ముందు గ్రో మోర్ వుడ్, ఈ కాన్సెప్ట్ తోటి కూడా మనము ఎక్కువగా ఈ కలపనిచ్చే చెట్లను అడవుల్లో కానివ్వండి, రైతుల పొలాల్లో కానివ్వండి, దీర్ఘకాలిక కలపనిచ్చే చెట్లను కూడా మనం ప్రోత్సహించడం జరుగుతుంటుంది. ఇంతవరకు మనం యూకలిప్టస్ సూబాబుల్ లాంటి పల్ప్వుడ్ జాతి వృక్షాలను మాత్రం పెంచడం జరిగింది. బట్ ఇప్పుడు టేకు, తర్వాత రెడ్ శాండర్ కానివ్వండి, తర్వాత ఏగిస, తర్వాత నారేపి, ఇటువంటి చెట్లను కూడా మనము అడవుల్లోనే కానివ్వకుండా అట్లా రైతుల పొలాల్లో కూడా, పొలం గట్ల మీద కూడా పెంచడానికి కూడా మనం అగ్రో ఫారెస్ట్రీ కింద ప్రణాళికలు తయారు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ 2 రోజుల కాన్ఫరెన్స్లో ఈ పర్యావరణంలో ఈరోజు మనకు ఏదైతే మేజర్ ఇష్యూ ఉందో క్లైమేట్ చేంజ్, దాని ద్వారా మనకు ఉష్ణోగ్రతల్లో మార్పు రావడం జరుగుతుంటుందో దీనికి మన భారత ప్రభుత్వం అంటే ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీ కూడా ఒక కమిట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది, యూఎన్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా. సో రాబోయే రోజుల్లో మన వంతు మేరకు ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ను అంటే ప్రివెంట్ చేయడానికి, ముఖ్యంగా ఈ టెంపరేచర్ రైజ్ను ప్రివెంట్ చేయడానికి, మన కర్బన ఉద్గారాలను తగ్గించడం కోసం ఏదైతే కమిట్మెంట్ ఇచ్చామో దానిలో భాగంగా క్లైమేట్ చేంజ్ గురించి కూడా మనకు ప్రజలందరికీ అవగాహన కల్పించి ఈ ప్లాంటేషన్ విస్తృత స్థాయిలో బోత్ ఇన్ ద రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో కానివ్వండి, తర్వాత రైతుల పొలాల్లో కూడా పెంచేందుకోసం కూడా ప్రణాళికలు ఈ 2 రోజుల మీటింగ్లో కూడా చర్చించడం జరుగుతుంటుంది. స్థానికంగా ఉన్న అటవీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న నర్సరీస్ అన్నింటిలో కూడా ఈ మొక్కలను కూడా విస్తారంగా పెంచి, ముఖ్యంగా కలపనిచ్చే వృక్ష జాతులు కానివ్వండి, అలాగే ఇతర వేరియస్ సర్వీసెస్ అంతరించిపోతున్న జాతులు అంటున్నాం మనం. కొన్ని రకాల మొక్కలు ఈ రోజున మనకు చాలా ప్రాంతాల్లో అడవుల్లో కూడా కొన్ని కనుమరుగవుతున్నాయి. వాటిని మళ్ళీ తిరిగి వాటికి ఒక ప్రణాళిక ద్వారా వాటన్నిటిని నర్సరీస్లో పెంచి నగర వనాల ద్వారా కూడా పెంపొందించడానికి ఈ 2 రోజుల సమావేశంలో చర్చ చేసి కూడా దానికి ఒక ప్రణాళిక ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంటుంది. ఈ 2 రోజుల చర్చ తర్వాత మళ్ళీ ఒక 6 నెలల తర్వాత మళ్ళీ ఒక కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఈ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాల మీద మళ్ళీ ఒక సమీక్ష జరిపి మనం ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నామో కూడా చేయడానికి ఈ సమావేశం ఉపయోగపడుతుంటుంది. థ్యాంక్ యూ. అంటే మనకు ఉత్తరాంధ్రలో వచ్చిన ఎలిఫెంట్స్ ఒరిస్సా నుండి వచ్చి ఇక్కడ మన దగ్గర ముఖ్యంగా ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న చెరకు, తర్వాత అరటి పంటలు ఉండడంతో అది అడవుల్లోకి వెళ్ళడానికి సుముఖంగా లేకుండా ఇక్కడే ఒక స్థిర నివాసం ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి. వాటిని ఇక్కడ స్థానికంగా లోకలైజ్ చేసి ఒకటే ప్రాంతంలో వాటిని క్యాప్చర్ చేసి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి శిక్షణ ద్వారా కుంకి ఎలిఫెంట్స్ అంటాం, ఆ రకంగా చేయడానికి ఇప్పుడు ఒక ప్రణాళిక తయారు చేస్తున్నాం. అవి తిరిగి వెళ్ళడానికి సుముఖంగా లేవు, ఎంత డ్రైవ్ చేసినా కూడా ఈ ప్రాంతం నుండి వెళ్ళటం లేదు. కాబట్టి దాదాపు 7-8 ఎలిఫెంట్స్ ఒక చిన్న గ్రూప్ కింద ఉంటున్నాయి. వాటన్నింటిని కూడా వీలైతే క్యాప్చర్ చేసి వాటికి శిక్షణ ఇచ్చేసి ట్రైనింగ్ ఎలిఫెంట్స్ కింద చేయడానికి కానివ్వండి, లేదంటే వేరే ప్రాంతంలో జూలో కానీ వాటికి షిఫ్ట్ చేయడానికి గురించి ప్రణాళిక తయారు చేస్తున్నాం. లేదండి, లేదు. మన ఏరియాలో ఎందుకంటే ఎక్కువగా మన ప్రాంతం ఇమీడియట్గా బార్డర్లో వచ్చిన తర్వాత మనకు ఎక్కువ అగ్రికల్చర్ క్రాప్స్ ఉన్నాయి. ఒకసారి అగ్రికల్చర్ క్రాప్స్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ పంటలు తినడం అలవాటు పడితే కానీ మళ్ళీ తిరిగి అడవుల్లోకి ఎలిఫెంట్స్ వెళ్ళవు. సో కాబట్టి అక్కడ ప్రస్తుతానికైతే ఆలోచన లేదు. మనకు తిరుపతి ప్రాంతంలో పుల్ల సంచారం లేదు కానీ అక్కడ చిరుతపుల్లు ఉన్నాయి. మనకు ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో మనకి ఈస్ట్ గోదావరి, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం ప్రాంతంలో మాత్రం ఒక 2 ఎలిఫెంట్స్ ఒరిస్సా బార్డర్ నుండి మనకు రావడం జరిగింది. ఒక ఆడపులి, ఒక మగపులి. ఈ 2 అక్కడే సంచరిస్తున్నాయి. అంటే చాలా కెమెరా ట్రాప్స్ ఏర్పాటు చేసి దాన్ని క్యాప్చర్ చేయడం జరిగింది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ. బట్ బోన్లు పెట్టి దాన్ని బంధించి తర్వాత తిరిగి ఎక్కడైనా వేరే సేఫ్ ఏరియాలో వదులుతామంటే ఇంతవరకు అది ట్రాప్ కావడం లేదు. ఇప్పటికైతే మనకు కేవలం జంతు నష్టం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంతవరకు మనుషుల మానవ ప్రాణ నష్టం అయితే జరగలేదు. బట్ ఎక్కడైతే సంచరిస్తుందో ఆనవాళ్లను బట్టి అటవీ శాఖాధికారులను, రెవెన్యూ శాఖాధికారులను, పోలీస్ శాఖాధికారులను అప్రమత్తం చేసి అంటే దానికి ఎటువంటి హాని జరపెట్టకుండా ఎవరికైనా డ్యామేజ్ జరిగితే కన్నా, ముఖ్యంగా ఈ ఏదైతే పశు సంపద ఉంటుందో వాటికైనా డ్యామేజ్ జరిగితే వాటి కాంపెన్సేషన్ కూడా త్వరితగతిన పేమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. వీఆర్ ట్రాకింగ్ దట్ 2 tigers. డెఫినెట్లీ వీ విల్ క్యాప్చర్ దెమ్ ఆర్ అదర్వైజ్ విల్ డ్రైవ్ దెమ్ ఇన్ టు ద ఫారెస్ట్ ఏరియాస్. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మన స్పెషల్ సిఎస్ గారు చెప్పినట్టు మనకు 2 strategies. ఒకటి, రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ఏదైతే మనకు క్షీణించిన అడవులు ఉన్నాయో వాటిని పునరుద్ధరణ చేయడం ఒకటి. రెండవది,
అవుట్ సైడ్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో మనకు హార్టికల్చర్ అంటే ఉద్యాన పంటల ద్వారా లాంగ్ టర్మ్ క్రాప్స్ అంటే మామిడి కానీ తర్వాత ఇటు చింత కానివ్వండి ఇతర నాన్ ట్రెడిషనల్ హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ కూడా పెంచడం ద్వారా ఒకటి. మూడోది అగ్రోఫారెస్ట్రీ ముఖ్యంగా మనకు ఇంతవరకు మనం యూకలిప్టస్ సుబాబుల మీదనే ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది. బట్ దాంట్లో కూడా గ్లట్ వచ్చేసి మార్కెట్లో ధర సరైనది లభించడం లేదు. లాంగ్ టర్మ్ రొటేషన్ ఫారెస్ట్రీ క్రాప్స్ అంటే మనకు ఇప్పుడు టేకు చెట్లు, తర్వాత ఎర్రచందనం చెట్లు, ఏగిస, తర్వాత నారేపి, ఇటువంటి చెట్లను గుమ్మడి టేకు కానివ్వండి, ఇటువంటి చెట్లను ఇప్పటి నుండి ప్రోత్సాహం చేయబోతున్నాం. చేసి వీటిని రైతులు వాళ్ళ పొలంలోనే పండించవచ్చు, లేదంటే పొలం గట్ల మీద పండించవచ్చు. బట్ పొలం గట్ల మీద పండించినా కూడా మనకు చాలా పెద్ద మొత్తం మీద ఒక బయోమాస్ తయారు చేయడానికి మనకు ఆస్కారం ఉంటుంది. సో దీన్ని ఎంకరేజ్ చేయబోతున్నాం. రెడ్ శాండర్స్ అక్రమ రవాణా దాని గురించి మనం ఆల్రెడీ మన ఒక ఫారెస్ట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సమన్వయంతో ఒక స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ తిరుపతి కేంద్రంగా మనం ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. రెగ్యులర్గా పెట్రోలింగ్ అక్కడ కోంబింగ్ జరుగుతుంటుంది. సీజర్స్ కూడా గణనీయంగా జరుగుతున్నాయి. ఇప్పట్లో ఏదైతే ఇంటర్నేషనల్గా డిమాండ్ ఉన్నప్పుడు ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా తమిళనాడు ప్రాంతం నుండి వచ్చిన కూలీల ద్వారా ఇది బికాజ్ అక్కడ దిస్ ఓపెన్ బోర్డర్ పాలసీ. మనకి ఇంకా ప్రజల దగ్గర నుంచి దీనికి ఇది ఇది అటవీ సంపద అంటే ఇది ప్రభుత్వ సంపద అనే ఉద్దేశంతో ప్రజలు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ప్రజలను కూడా దీంట్లో భాగస్వామ్యులు చేసి ప్రజలకు కూడా అక్కడ ఎక్కువగా అడవుల్లోకి వెళ్ళేదానికి అవకాశం, ముఖ్యంగా మన ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసినట్టు ఎక్కువ టూరిజం కానీ ఆ ప్రాంతాల్లో మనం క్రియేట్ చేయగలిగితే కన్నా ఎక్కడైతే ప్రజలు ఎక్కువగా సంచరిస్తారో అక్కడ మనకు ఫెల్లింగ్స్ తక్కువ అవుతాయి. ఉదాహరణకు మన తలకోన దగ్గర కానీ పాపనాశనం కానీ కపిలతీర్థం ఇటువంటి ఎక్కడైతే మనుషులు సంచరించిన ప్రదేశాలు ఉంటాయో అటువంటి ప్రదేశాల్లోనే మనకు ఈ డిస్ట్రాక్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది. కాబట్టి అటువంటి దగ్గర కూడా మనం ఎకో టూరిజం ఇనిషియేటివ్స్ కన్నా మనం విహార కేంద్రాలు కన్నా ఏర్పాటు చేయగలిగితే కన్నా మనం అదే ఆ ఉద్దేశంతో ఈ మీటింగ్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఎక్కువ ప్రజల ప్రమేయం కూడా మనం తీసుకురాగలిగితే తప్పనిసరిగా ఈ ఫెల్లింగ్స్ కూడా మనం నివారించుకోగలుగుతాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఎస్ ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ముఖ్యంగా అడవుల్లో ఏదైతే ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో మనకు మిడిల్ క్లాస్ అన్నారు, మిడిల్ క్లాస్ కంటే కింద కూడా వెళ్ళండి, మీకు కింద తరగతి మిడిల్ క్లాస్ కానీ మధ్య ఇంకా కింద వాళ్ళకి కానీ లేదు. మనము ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద రిసార్ట్స్ ఏదో కన్హా కానీ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్, బందిపూర్ తర్వాత అంత దూరం వెళ్ళక్కర్లేదు. ఇక్కడ మన దగ్గర ఉన్న తిరుపతి దగ్గర మనకు తలకోన ప్రాంతంలో వెంకటేశ్వర అభయారణ్యం ఉంది, మన నల్లమల్ల అభయారణ్యం ఉంది, తర్వాత మనం కంబాలకొండ దగ్గర అభయారణ్యాలు ఉన్నాయి. ఇటువంటి వాటికి వెళ్ళినా కూడా అక్కడ అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. మీరు ఇక్కడ సమీపంలో ఉదాహరణకు మనకు విజయవాడ ప్రాంతం నుండి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మంగళగిరి దగ్గర ఒకటి ఏర్పాటు చేసాం. అలాగే కొత్తూరు తాడేపల్లి దగ్గర ఇక్కడ విజయవాడ అవుట్స్కట్స్లో ఒకటి, అలాగే మూలపాడు అని చెప్పి మనకు ఇబ్రహీంపట్నం దగ్గర ఇంకొకటి ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. అంటే ప్రాథమిక దశలో ఈ మూడింటిని గుర్తించడం జరిగింది. ఆల్రెడీ కొన్ని ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. దీన్ని ఇంకా విస్తారంగా ఆ డిమాండ్ని బట్టి ఇంకా ఎక్కువ కూడా ఏర్పాటు చేయడం. వీటన్నిటిలో కూడా ప్రభుత్వం వైపు నుంటే కాకుండా ప్రజలను కానివ్వండి, ప్రజా సంఘాలను కానివ్వండి, తర్వాత కార్పొరేట్ సంస్థలను కానివ్వండి, తర్వాత వితరణ సంఘాలు, తర్వాత కొన్ని ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి, లయన్స్ క్లబ్ కానీ రోటరీ క్లబ్ కానీ, వీళ్ళందరినీ కూడా మేము ముందుకు రమ్మని చెప్పి కోరుతున్నాం. వాళ్ళతో కూడా త్వరలో ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం. వాళ్ళను కూడా వచ్చి ఈ ఈకో ఫ్రెండ్లీ యాక్టివిటీస్ను ఫారెస్ట్ పరిధిలో కానీ ఏర్పాటు చేయగలిగితే కనుక స్థానికంగా ఉన్న ప్రజలకు వినోదమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ఒక ట్రెక్కింగ్ రూట్స్ కానివ్వండి, తర్వాత వాకింగ్ ట్రాక్స్ కానీ అక్కడ ఏర్పాటు చేయడానికి, అవుట్డోర్ జిమ్స్ ఏర్పాటు చేయడానికి కూడా మనకు వీలవుతుంటుంది. ఒక పిక్నిక్సే కాకుండా మార్నింగ్ వాక్, ఈవినింగ్ వాక్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ టూర్స్ ఏర్పాటు చేసుకునే దానికి వీలవుతుంది. కాబట్టి ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్ని తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో క్రియేట్ చేయబడతాయి. ప్రజల సహకారాన్ని కూడా మీ ద్వారా కోరుతున్నాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి.